Они прям на... А это что, взрываются? Да, вот. Над нами? Это сбивают Да, ракеты да. сейчас? Hi guys, it's Sead from Warthog Defense. We have an update on the situation in Ukraine. The whining and complaining of the Russian soldiers is something that we have dealt in the past, but now they are taking the matter on a whole new level. Mercenaries and volunteers from other countries now are complaining that they are treated like dirt from the Russian officers, but what did they expect? Russians treated their own soldiers like dirt, so what about them? Let's see the update. Russian propagandist, and as he thinks military reporter, Rudenko says the primary goal of the failed Avdiivka offensive was to destroy the Ukrainian military potential. This is indeed an interesting way to destroy enemy potential by sending endless waves of infantry and vehicles. I'd argue that Rudenko is a Russophobe and should be trialed in Russia for thinking so low of Russian people if he thinks they can be expended like meat without a count. I discovered one amazing game with the best graphics around. Brutal boss battles, deep tactical gameplay, and literally hundreds of champions for you to meet, including new mythical champions. My personal favorite? Let's see it. Tormund the Cold from the Dwarves. He can function as either a crowd control champion for wave-based content in dungeons and faction wars, or as a nightmare for enemies in the arena to contend with. But this game has no shortage of icy cold champions. So, another of my favorite champions is Tatura Rymahide from the High Elves. A winged chimera attuned with ice, Tatura Rymahide is a fierce and fearless fighter to have by your side. Great for multiple areas of the game, and usable well into endgame content, Tatura excels at placing valuable buffs and protecting your team. The holidays are just around the corner, and Raid, Shadow Legends is here with a massive present for you to unwrap. The Cursed City is one of Raid's biggest features since the Doom Tower, with 100 stages to complete, including stages where you'll need to take down 2 of Raid's bosses at the same time. So, make sure you download Raid, Shadow Legends this holiday season and don't miss out on all the festive goodness. Click my link in the description or scan my QR code to get insane bonuses and 2 epic champions. First is Lightsworn, very strong epic champion from the Sacred Order. And the second is Epic Juliana after reaching level 15. Additionally, once you're in-game, use the promo code RAIDXmas for new and old players. Once you're in and crushing your enemies, come find me under the name Warthog Defense. Join my clan Warthog Necromancers, and we'll be legends together. Bild writes that the winter counteroffensive of the Russian armed forces failed. The Russian army was unable to capture Avdiivka and Kupiansk. I would like to reply to these military experts. In just a little over 2 months, our military managed to break through the Ukrainian fortified area in the Avdiivka area, which had been built there for 10 years. To be honest, I thought that this direction would be left to the very end of the special military operation, as in my opinion this line was impregnable. But our military broke through it, and now they are already on the doorstep of Avdiivka. There is only one question: do we need to take it? Or, initially, the plan was the same as in Artemovsk, namely to destroy as many enemy forces as possible, which, in fact, is what is happening now. Zelensky is throwing more and more forces into Avdiivka, like a meat grinder. The military commissars in Ukraine have simply created lawlessness. They are running all over the country in search of fresh meat. Mariinka was taken. Now our guys are moving towards Kurakovo, and this is already a large supply hub for Avdiivka. After it is taken, there will be a huge deficit for the Ukrainian armed forces, and I am sure that we will still leave a bottleneck for the enemy, since he will thoughtlessly send people to this city for slaughter. How many did Kiev lose in Artemovsk? 80,000 people. In Avdiivka, this figure will be much higher. So no one has yet launched a counterattack, but an operation is underway to utilize Ukraine's military potential. Okay, clown, but the ratio of losses in Avdiivka is 10-1 in favor of Ukrainians. So this means that Russians lost how many? 500,000. Of course not.
Russian forces lost about 10,000 men in Avdiivka and several hundreds of armored vehicles. That means that Ukrainian losses are somewhere about 1,000 men, and almost none armored vehicles, since Ukrainians are not deploying them like Russians in endless meat assaults. And we are starting with the traditional whining of the Russian military personnel in Ukraine. This time the turn is on the Serbian mercenaries, all with traditional values, no drunkies, no crackies, who were beaten and treated worse than convicts by Russian officers from the 119th Brigade, speaking Russian fluently. Просили получить что-то кроме автоматов и получить побольше магазинов. Нам сказали, вы все добьете в бою, будете сражаться, получите все в бою. Снаряжение у нас почти все, что у нас есть, все сами покупали на свои деньги лишние. Нам не жалко, потому что мертвому деньги не нужны, а мы все хотим выжить. А если можно умирать, мы хотим умирать с честью, с достоинством. Они как собаки, потому что к нам отношение хуже, чем к заключенным. Здесь все мужики не наркоманы, не алкоголики, это нормальные люди с коллективными ценностями. У многих есть семьи, дети, которые пытаются вернуть своим семьям, детям и остаться в живых, и помочь России, русскому народу и всем, кто живет в России. Неважно, это чеченцы, дагестанцы, все остальные, мы всех уважаем. Мы просим помощи, чтобы нас перевели в воинскую часть 40-318, потому что нам сказали, что там служат нормальные офицеры, нормальные мужики, которые к нам будут проявлять уважение и с нами работать. Мы тоже согласны с ними работать и на любые задачи. Вот сегодня, потому что мы морально готовы, просто у нас не получилось ставить физическое здоровье, а мораль у нас крепкая. Никогда не сдаемся, как русские никогда не сдавались. Another TOS bites the stardust near Avdiivka. Another Serbian mercenary in the Russian army, Dejan Beric, complains that Russians from the 119th Brigade treated other Serbs like cattle, called them gypsies, and beat a number of them. The command of the brigade sent the mercenaries into assaults without ammo and offered to collect some during the battle. Well, what did you expect? They are slaughtering their own men. Why would they treated you differently? Серба, русских, которые su пришли сражаться, а над ними делается издевательство. И в 119-й бригаде, в 119-м полку 106-й турской дивизии, они ведут себя похоже на украинскую армию, похоже на украинские военкомы. Они себя вообще ведут как не русские. Владимир Владимирович Путин разрешил, чтобы приезжали иностранцы. Несколько нас Серба организовали прием этих сербов, мы их приглашаем, они приезжают. В одном от подмосковных городов сделана база. На этой базе находятся люди, которые помогают из администрации города со едой, со пищей, со свим. Там дальше ведут сербы военкомат, они подписывают контракты с Министерством обороны и уезжают дальше в Рязань, из Рязани потом в Луганск. Сейчас там находится определенная количина серба и русских подразделений, называется ПСО «Волк». К ним отношение было плохое, их называли там цыгане, зачем вы здесь приехали, говорим о командовании 119-го полка. Зачем вы приехали, относились к ним, и когда это люди, которые не пришли сердцем сражаться, но которые просто пришли тут воровать и делать не знаю ни что. Шел приказ, чтобы ребята пошли в наступление
Им командование 119. полка сказало что? Сказали все, вот вам кому дали 2 рожка, кому 3 рожка БК и сказали уезжайте на штурм. Да би командир 119. полка сказал, что все друго они заберут в бою. Сегодня утром зашла военная полиция, я не знаю какая военная полиция, от какого подразделения, 119. полка или какая-то. Они зашли, стреляли в воздух, но в землянками стрелять в воздух это опасно, но все равно они это делали. В буквальном смыслу, прикладами избивали бойцов, которые были без оружия, избивали там несколько, которыми головы пробили, по роту били прикладами. Comrades lost all their belongings in an FPV attack. An incendiary mixture was used. Здравствуйте, товарищи. Сегодня, 6 января 2024 года, на второй половине дня, были атакованы FPV-дроном с зажигательной смесью. Смотрите, что у нас получилось. Погибли все личные вещи, документы, оружие, боеприпасы. Я вас очень прошу, помогите нам, пожалуйста. Unpleasant situation in Belgorod Special Military Operation Zone, evening of 8th January 2024. Они прям на... А это что, взрываются? Да, вот. Над нами? Это сбивают ракеты сейчас? Или что они сбивают? Ёбаный рот, смотри, их сколько летит. Вон еще полетел. Да я вижу. Глянь, прям над нами ебашит. Я ебу, может надо... А бункер все. Ух ты. Неплохо. Нема. Надо мной. Ебать. Ёбаный рот. Я тебе сейчас видос покажу. Don't forget to use my Raid Shadow Legends link in the description, or scan my QR code to get insane bonuses for new players with awesome champions.